214 Kitchen Stories with Soumya. Today we are with Bhumika. కానీ ఇవాళ మనం తెలుసుకోవాలని ఏమనుకుంటున్నామంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్వైటింగ్ సమ్ ఫ్రెండ్స్ ఓవర్ ఫర్ న్యూ ఇయర్ పార్టీ, ఇంట్లో హౌస్ పార్టీ చేసుకుంటుంటే వాళ్ళకి ఏం స్నాక్స్ సర్వ్ చేస్తారు? రెగ్యులర్గా అండ్ బోరింగ్గా పకోడీలు ఇలాంటివి కాకుండా వీ హ్యావ్ సంథింగ్ వెరీ సింపుల్, వెరీ ఈజీ టు మేక్ అండ్ సంథింగ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్. Bhumika, thank you for being on the show. Please tell our viewers, what have you planned for this? So, New Year's is all about a wow factor. Yes. Right? So, the burger looks simple but tastes amazing. Like it's a blast of flavors in your mouth. Okay. So, we are doing a mini potato and corn burger with caramelized onions and my most amazing pesto. Sounds very mouth-watering. Asalu, let us dive into the recipe quickly. So first, usually I like to keep the vegetables chopped. Okay. Yeah. So that while assembling it, the process is faster. Okay. Okay. Done. So first we will chop the veggies and then I will make the mixture. Okay. All right. Done. So first I will take a lovely tomato. As you can see, looks gorgeous. Yes. This one is the hybrid tomato. So I usually like to take the first part out. I don't like this part. So Right. I take the entire thing out and then we'll cut the tomato. Okay. And I like them to be very thinly sliced. I'll show you one or two. చూసారు కదండి ఎంత పల్చగా కట్ చేస్తుందో. లిటరలీ రేకుల్లా ఉన్నాయి. చాలా థిన్గా చేయాలి. ఆల్సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ యువర్ ఫింగర్స్. Yes. Usually we take this thing out. యా, అలా కట్ చేసిన తర్వాత అలా కొంచెం రబ్ చేస్తాం. Yeah. We out of habit, but English cucumbers don't need it that much. Okay. Yeah. But फिर भी थोड़ा taste के लिए कड़वाहट निकल जाए जिससे. So skin तोटे कट చేస్తారా? You're going to use it with the skin? Yeah. Okay. English cucumber is the best with the skin. Okay. And this also makes the process quite fast. Right. చాలా పల్చటి స్లైసెస్ వస్తున్నాయండి ఇందులో. సో యూ కెన్ యూజ్ లైక్ దిస్. So these are really good in the bite. Okay. And we can just keep it aside and then we just have to wash lettuce later. You can just have washed lettuce. This will also go in the burger. Okay. Yeah. సో రెడీమేడ్ చిన్న బర్గర్ బన్స్ ఉన్నాయండి. దీస్ మనం తెచ్చుకొని యూ కెన్ కట్ ఇట్. Yeah. జాగ్రత్తగా కట్ చేయండి. Yeah, this is a very sharp knife. So we have to be very careful while cutting. ఈవెన్గా ఎగ్జాక్ట్గా 2 halfsలోకి కట్ చేసుకోవాలి స్మాల్ బర్గర్ బన్స్. ఇవి మీకు ఎక్కడైనా యుల్ గెట్ దెమ్ ఇన్ ఎనీ స్టోర్? No, these are special buns. అచ్చా, ఓకే. స్పెషల్ బన్స్ అంట. Yeah, these are special buns. Usually you don't get this in store, but these days smaller sizes are available. Not this is a custom size. ఓకే, ఫైన్. సో ఇలాగా కట్ చేసుకోవాలి మనం బన్స్ని. Yeah. వాట్స్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? So next we will take the potatoes. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ బాయిల్డ్. Yes, we take boiled. ముందే బాయిల్ చేసేసుకొని ఉంచుకోండి. యూ కెన్ రిమూవ్ ద స్కిన్ ఆల్సో. అండ్ అవి ఇప్పుడు మనం ప్యాటీ చేయడానికి వాడతాం. Yes, and according to the number of burgers you want to make, you can do that. Okay. These are good for, let's say, 15 burgers. Okay. Small burgers. We have the masher. వీటిని బాగా ఇప్పుడు మ్యాష్ చేసేసుకోవాలి. సో దీంతో కొంచెం కచ్చా పిచ్చాగానే మ్యాష్ చేసుకోవాలి. అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొంచెం ఫైన్నెస్కి హ్యాండ్స్ తోటి మ్యాష్ చేసుకోవచ్చు. Yes. We will add some boiled corn. బాయిల్డ్ కార్న్. Already boiled. ఓకే. Yeah, sweet corn. Then we will add some salt. ఓకే. According to taste again. Add less first and then we can add more. Okay. Then black pepper. Okay. We won't add too much because it kills the flavor. Right. And also most of my food is friendly for all age groups. So I keep the spice levels very minimum. Even kids can eat. Awesome. So what is this mix? This is a premix of oregano and couple of Italian spices. Okay. Yes. Like how we get to eat with pizzas, right? Right. Yeah. So that. Okay. So first we will mix it.
So we are done with the light mixing. Now we can add the bread. Just make the bread pieces very small. So we are ready with the batter. So this is how it comes. Yeah. చూసారు కదండి, కన్సిస్టెన్సీ ఇలా వస్తుంది. అవన్నీ మిక్స్ చేసిన తర్వాత కొంచెం టైం పడుతుంది, ఒక 10-15 minutes, కానీ బాగా మిక్స్ చేసి this is how the consistency comes. And then you can see we can take a small portion and then make tikkis out of it. Okay. Yeah. See how amazing it is. ఇలా రౌండ్ ప్యాటీస్ లాగా ఆ బర్గర్ లో ఫిట్ అయ్యే సైజ్ లో చేసుకోవాలి. Yeah, small patty. Okay. బ్యాక్ అండి, ఇందాక చేసిన మిక్స్ తోటి వీ హ్యావ్ మేడ్ దీస్ లవ్లీ ప్యాటీస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటో చూసేద్దాం. భూమిక, ప్లీజ్ షో us what is the next step. Yes, the next step is our plating. Okay. So we have our toasted buns here. Okay. Right? And we'll place them here. Okay. And decorate them. So we can take all of them with pairs. Okay. Top and bottom. Yeah. And this. Yeah. Okay. Then we will apply the pesto. Okay. At the bottom and top both. If you want to apply a little less, you can do that as well. Up to taste again. Okay. Like salt. Now we will have the lettuce. Okay. So we can break the lettuce. I love when the lettuce is flowing out of the bun. It looks cute. Yeah, it looks cute. So we have our lettuce here. Also, we can just chop off the edges a bit. Yeah. So this is our bun with the lettuce. Then we add a round of tomato. Okay. Yeah. Then we add our patty. Okay. Then we add the cheese. Okay. Thin slice of cheese andi. Yeah, just cut the regular slice into small parts. Okay. Cheese. And then cucumber. Okay. And my most favorite, Caramelized onions. yes, lots of them. Yeah. Okay. And then just close the burger. Yeah. And here you go. చూసారు కదండి, హౌ క్యూట్ అండ్ అడారబుల్ దే ఆర్ లుకింగ్. చాలా ముద్దొస్తున్నాయి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేస్ట్ ఇట్. Yes, here is your plate, Soumya. Thank you. This. You can just remove that. Okay. Yes, and take a bite. It's a 2-bite burger. Okay. Let's hope so. Let's hope so. Yes. Oozing out. Everything's oozing out. It's so many different flavors in the mouth. చాలా బాగుందండి. Really yummy. When you have like a group of friends home, this will keep them entertained, interested, and completely full. This is yummy. Go for it. Thank you for watching this episode of Teluguone Food Kitchen Stories with Soumya. I hope you all enjoyed this episode.
I can't wait to see you all in another episode. Till then, stay tuned.